Numele meu este Popa Teodor, pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu. Sunt președintele Comisiei de Economie și Dezvoltare a Asociației Române a Apei și slujba mea cinstită este la compania de apă din Brașov ca director economic. Pentru a schimba puțin paradigma, aș vrea să fac o mică definiție, având în vedere că aici avem oameni care sunt cu diverse specialități. Avem vârfuri în domeniul tehnic și o să am grijă ce vorbesc aici, domnul director Toma de la ea și nu o să călcăm pe terenul ăsta. Avem materii prime, în general, în orice industrie, materii prime, introducem energie, manufactură, rezultă produsul sau serviciu și ce rămâne după toate aceste operațiuni, inclusiv după consum, aruncăm. Ăsta este modelul de economie liniară. Economia circulară presupune ca ceea ce face parte din procesul de producție să poată fi utilizat la maximum, consumul să se facă responsabil, iar ceea ce rezultă după deșeuri, resturi și așa mai departe, să fie de asemenea refolosite, reutilizate. Conceptul merge și mai departe, ce fel de procedee tehnice adoptăm, astfel încât emisiile de carbon să fie cât mai mici. Dar nu mă bag aici că nu le stăpânesc și pentru acest lucru, astăzi am invitat speaker din țară, cât și din străinătate. Dar mai întâi de toate, aș vrea ca să-l invit pe domnul președinte al Asociației Române a Apei, domnul doctor inginer Ilie Vlaicu, să ne spună câteva cuvinte de deschidere. Până ajunge dumnealui la microfon, trebuie să știți, și cred că deja știți, dumnealui vine din mediul academic, este profesor universitar și, cum am spus anul trecut, conduce doctorat pe teme de epurare. Poftiți, domnul președinte. Mulțumesc, Doru. Bună ziua tuturor. Vreau să vă adresez din start mulțumirile Asociației Române a Apei pentru activitatea depusă de către dumneavoastră. Activitatea Comisiei Economice este una cu care noi ne mândrim și acest lucru se datorează și implicării lui Doru Popa și mai ales implicării lui internaționale prin participarea la Asociația Mondială a Apei, a personalităților care mereu le invită și cărora le mulțumim pentru participare. Desigur că atunci când vorbim despre economie circulară, asta înseamnă și un pic de tehnică și un pic de recirculare de materii, de materiale și așa mai departe. Dar eu v-aș propune să redefinim un pic sau să tălmăcim, dacă vreți, să răstălmăcim această definiție și cu alură tehnică și încercând să facem economie circulară, hai să facem banii să circule. Deci noi suntem aici legați ca într-un lanț trofic, operatori, furnizori de apă, deci instituții, autorități de finanțare, bănci, ministere și din păcate banii nu prea circulă. Se cam opresc pe aici, pe acolo și de fiecare dată în altă parte. Deci, ca un lanț trofic să funcționeze, să existe, trebuie ca toți membrii lanțului trofic să fie funcționali. Haideți să încercăm să facem ca acești membri, operatori, furnizori, producători, ministere, să fie foarte puternici și să fluidizăm circuitul banilor. Câteodată, dacă circuitul de bani este bun, nu trebuie să avem foarte mulți. Din păcate, noi suntem în situația în care avem bani suficienți, dar nu știm să-i consumăm și nu știm să-i facem să circule foarte bine. Cred că acest subiect ar putea să intre și în discuția Comisiei Economice în viitor. De asemenea, cred că ar trebui să fim un pic atenți
că în perioada imediat următoare vor fi niște provocări extraordinare care țin de bani. Totul este până la bani. Deci vedeți că noi tehnic știm să vorbim, facem de toate, dar totul este în măsura în care avem bani, iar voi, majoritatea economiști și directori economici, să punctăm mai bine reperele din acest circuit, din acest segment al apei. Să fim atenți că reglementarea economică ne va crea niște probleme și e bine că se face așa, că ar trebui să vedem care ne sunt punctele și tari, dar și punctele slabe. Va trebui să avem grijă că tariful a crescut suficient de mult și la un moment dat o să ne apropiem de tarifele de la nivel european. Multă vreme tarifele în România au fost sub 1 euro, acum, uitați-vă la tarife că ele trec de 1,5, suntem destul de aproape de acolo, în condițiile în care țările europene au infrastructura rezolvată, iar noi, în ceea ce privește infrastructura, este undeva destul de jos. Știți bine că să ai un 60% acces la canalizare nu este o mândrie. Iar cu limita banilor suntem destul de sus. S-ar putea să avem o problemă de finanțare serioasă a următorului ciclu de funcționare. Așadar, sunt aceste repere, va trebui să le avem în vedere și cred că fiecare director economic trebuie să aibă aceste repere ca să știm direcțiile. Va trebui să mai vedem că suntem într-o schimbare majoră legată de această inteligență artificială. Inteligența artificială, cu siguranță că în următorii 5 ani va produce efecte. S-ar putea ca anumite meserii să dispară. Noi suntem companii cu personal suficient de mult. În condițiile în care jumătate din cheltuiala ta se duce înspre zona de un cost cu cheltuiala de 50% este cu munca vie, va trebui să avem grijă cu acest segment. Să previzionăm mai bine ce angajăm de acum încolo și să ținem cont de aceste noutăți, de această inteligență artificială care zice că va produce efecte și eu sunt convins că da. Spune că în 2030 cam 40% din meserii dispar sau apar altele noi. Deci sunt foarte, foarte multe provocări care țin de bani și acest lucru înseamnă că Comisia Economică are de lucru. Eu v-aș mulțumi anticipat mulțumesc pentru ce s-a întâmplat până acum, vă mulțumesc anticipat pentru ce se va întâmpla de acum încolo și vă spun sincer că noi tehnicienii ne bazăm foarte mult pe deciziile care vin din partea Comisiei dumneavoastră. Încă o dată vă adresez felicitări, vă mulțumesc pentru activitatea susținută depusă de către Comisia noastră și să fim optimiști că lucrurile merg în direcția optimă. Mulțumesc vă! Mulțumim și noi. Ați auzit deja câteva subiecte pentru un workshop viitor. Ce am reținut eu că ne-am mutat ușor, chiar nici n-am apucat să discutăm mult despre digitalizare, că deja începem să vorbim despre inteligența artificială. S-au fost deschise niște subiecte legate de tarife și finanțare, despre care ne-am mai ocupat anii care au trecut și este bine de pus lucrurile și în context în ceea ce privește intercomparabilitatea sau benchmarking-ul cu alte țări. În alte țări, companiile nu au atâta sarcină de investiții, se ocupă în principal cu operarea investițiile fiind la proprietar, de exemplu. Deja ne comparăm în situații diferite. Cum o facem și aici, în România, dacă vrem să o facem cu operatorii privați care nu au aceleași obligații neapărat. Deci, asta ca o chestiune. Dar de ce am spus, de ce am ajuns la benchmarking?
îmi dă prilejul să vă spun ceva nou despre următorul prezentator, despre domnul Ed Smets. Dumnealui vine din Olanda, este fost director economic sau financiar, cum vreți să spuneți, la companii de apă importante din Olanda. A funcționat ca director și ca director executiv sau director executiv interimar la anumite companii, iar numele dumnealui, asta e noutatea, apare în primele cărți legate despre benchmarking. Ce are benchmarking-ul? Comisia Economică are un singur lucru. De acolo au început atât benchmarking-ul, cât și managementul activelor și îndrăznesc să spun și economia circulară, au început în domeniile, în comisiile economice ale Asociației Internaționale Apei, în cazul nostru acum de la noi, cum ar veni, și o să se ducă și o să devină preocupări mai importante pentru partea tehnică. E bine că începe de aici. Îl invit pe domnul Smets să ne spună câteva cuvinte despre asociație, despre grup și ce mai vrea dânsul să ne spună. Haideți să-i dăm un rând de aplauze. Good morning, everybody. Most of you returned in time from dinner, from yesterday's dinner. A lot of women and not so many men. Maybe they come later. I'm not sure about that. But it's good to be back in Sibiu again after last September, I think it was. And now it's already I don't know exactly the 7th time or maybe the 8th time that we organize a workshop like this in Romania. We started in Brajov 10 years ago, I think. And then we went over to Bucharest, and now second time in Sibiu. So thanks, Mr. Vlaicu, for inviting us again. I don't know why you do that, because we know so much. I'm not sure about it, but thank you again for inviting us. And when we do a good job, maybe we return next year. You never know. But I also want to thank Guru for organizing this. Of course, together with his colleagues. It's not only you that are doing that. You do that with the colleagues of Apei. You do, let's say, 95% of the organizational work, and that's a good job, because without you and your colleagues this would not be possible. Today we have a workshop about circular economy. Dora will introduce it later. I'm not talking about that, but we have some colleagues of the specialist group of statistics and economics who are in our management committee who are presenting. But we have also other presenters from different countries, from Romania, from Hungary, even from Scotland. So I think you will see a broad panorama and different angles about circular economy, and I hope, you learn a lot from it, and I hope we can learn something from you after in the discussion. I will tell you something almost as usual if you were in these kind of workshops. Maybe you heard it already, but I tell you something, and I keep it as short as possible, about the International Water Association, what it is and what it does, and also about our specialist group, what that is. When you look at IWA, the motto of IWA is towards a water-wise world. And what does this mean? And you cannot find it in the strategy or in the policy in these words within IWA. These are my own words. What IWA tries to do is to give all the power and all the programs and all the efforts to reach the ultimate goals that every human being in this world has access to safe drinking water. And also every human being in this world has access to hygienic sanitary conditions. And also that the wastewater, which is discharged to the environment, has been treated before, and that is not the case at this moment. Some figures, but not too much. 4.2 billion people in this world have no access to safely managed sanitation services, and that's
let's say, almost 50% of world population. 2.2 billion people in this world, meaning 25 or even 30%, have no access to safe drinking water. They have to walk for it or whatever. And 80% of wastewater in this world is not treated before it goes to the environment, with all the risks for diseases, for human beings, for flora and fauna. If you look at IWA organization, you could characterize it in this way. IWA tries to form a global network of professionals, and there are at this moment around 10,000, represented in over 140 countries in the world, meaning 2/3 of all countries in the world, with specialist groups, and I will come back on that later. And what IWA tries to do is to be a catalyst for innovation and for knowledge exchange between those members, in the water world, of course. And they do that by organizing conferences, workshops like this, by publication of books, journals on paper or in the internet more and more. And of course, IWA supports the Sustainable Development Goals, especially those dealing with water and climate and the green transition ones. And IWA tries to organize, let's say, programs where members can network and where they can organize their activities to come a little bit further to a water-wise water world. IWA is an organization, in fact, run by members for their members. Of course, there is a staff, a small staff who does the daily operation, and they are paid. But in fact, IWA is run by members. And important groups within those IWA organizations are the specialist group, and I will come back on that. Also, so-called task groups, and task groups are gathered around a certain issue, a certain theme, to produce scientific reports or technical reports, or to produce manuals of best practices, like one of benchmarking, for instance, or other papers gathered around the topic. And they are temporary task groups. When the task is over, then it ends, let's say. Another important group are the so-called governing members. And the governing members are countries, in fact, and they run, or they are responsible for the broad policy of IWA. And you could compare it a little bit with shareholders in a limited liability company. So they are responsible at the end for taking the huge decisions, you could say. Another important group, as maybe in every sector, are the young water professionals. You have to attract as many young water professionals as possible, because they are the future, they are the leaders of the future, and they have to solve a lot of water problems in this world. So, in short, who are the people in IWA? Those 10,000 members are people from research institutes and universities, consultants, people from regulators, people from water industry companies, and of course people from utilities. Where are they? They are all over the world, not equally balanced, more in Europe, but they are all over the world, so in every continent. How are they organized? They are organized like in specialist groups, in specialist clusters, in CEO forums, in CEO regulators forums, for instance, in task groups. Also different chapters of young water professionals in different countries, and also the governing members of which I told you. What do? They form strategic programs, as I said. They form projects. They write in the source, which is more or less the monthly newspaper of IWA. They write journals, books on paper or in the internet. They meet on a new platform called IWA Connect Plus, where you can discuss, where there is a very huge treasure chest, you can say, with all documents of the past of water issues, and they take care for professional development by education. Then, coming to the specialist groups. Specialist groups are in fact the most important part of IWA. And it's not because I'm leading one, but
They form the heart of IWA. There are at the moment, I think, 51. 40 are more or less technical, and you have maybe less than 10 who are dealing with IT, with communication, with human resources, asset management, and the one of us, of course, the statistics and economics specialist group. And if you are a member of IWA, you can join as much specialist group as you want, but you have to pick your primary choice because that's your main interest and your main discipline. And what do this group do? They develop international networks with people who have more or less the same expertise. And what do? They disseminate or exchange knowledge and information, of course, by organizing conferences, workshops like this ones, by webinars, and they report knowledge in books or in publications or in the web or in the social media. When you look at our specialist group, then we deal, it's twofold. We deal with all economical and financial issues of the water industry, so very broad, and we have expertise in our group on all these topics. So, for instance, direct run pricing, efficiency, circular economy, like this one, the finance of utilities, cost coverage, and more regulation also, and more topics than are listed here. And the other thing that we do is doing statistics, meaning we organize a worldwide service and we provide analysis and statistics about water facts, water figures, on all these kinds of economical and financial issues like tariffs and pricing, like regulation, like extraction, and the main or the most important object what we have here is the statistics that we organize, that we produce every 2 years, and that are statistics from over 40 countries all over the world and over 200 cities. When you look at the organization or a specialist group is managed by a chair, a vice chair, and a secretary. Dodo is the vice chair, I'm on the chair, and our management committees. Our management committee with these 20 to 25 people, and they are responsible for all the decisions in the group. And that management committee is, I'm happy to say that, is diverse. We have people from universities there, so professors from university, people from regulators, people from consultants like Augustine, who's going to present later on, and also people from utilities and national association. In this group we have about 1,100 normal members. They are not doing a lot, they more are following what the management committee is doing, which is maybe a pity, but that's how it is. And what we do, we meet, and that's not the same in every specialist group, but we meet two to three times per year, physically, not on the internet, but physically, because we want to do that. And during those days, we discuss our program, and we organize workshops, and we do work, of course, and also we have some fun together, because that's also necessary, in my opinion. And all the work is free time and self-financed or financed by the company where you belong to, of course. So the structure, chair, vice chair, secretary, management committee, together they are responsible for leading the group. In our group we have 4 working groups dealing with certain topics, like the one on statistics, dealing with statistics, of course, tariffs and finance, mainly dealing with prices, water economics, and maybe all the other aspects, and the international conferences, and at least we organize one big international conference every 4 years, and the next one will be in 2025, and we will decide in a few weeks where it will be. And we have those 1,100 members. Maybe a specialty are workshops like this one, because we are during our meetings in a country anyway, we say to the host of that country, we can organize a workshop for you, and we can talk about the topic that you want. We have a specialty, and then the host can decide which topic it is, and then we do a workshop, half day, full day, it doesn't matter. And we do that with people of our group, because we have those expertise, but mostly in combination with also presenters from the home country, more or less like we do here. And of course, the ultimate goal is to learn from each other.
If you want to reach us, you can do it by LinkedIn or by the new platform IWA Connect Plus, or writing an email to our secretary, Lady Castellan. And my last question is, have you any questions? And I hope you have a good workshop, and maybe we can go a little bit ahead on that road to a otherwise well today. So thank you, and if there are any questions, please, I will.